gaan we mee beginnen. De oude haven, die eigenlijk vrij lang de belangrijkste van de stad was, tot 200 jaar geleden, stoppen de boten daar. Wij liggen hier aan de splitsing van twee waterwegen, de Leie, de rivier, waar wij op liggen, die gaat verder naar rechts. Over een half uurtje zo'n beetje gaan we hier even op de Lieve varen. En het kanaal dat helemaal tot aan de Noordzee liep tijdens de middeleeuwen. Dus eigenlijk Gent is ontstaan waar de Leie samenkomt met de Schelde. Twee rivieren, die samenkomst is een kilometer verderop hier. En hun bron ligt in het noorden van Frankrijk, 200 kilometer voor ons. La ville de Ghent a été fondée où deux rivières confluent. On a à Ghent la Lys et l'Escaut. Nous naviguons sur la Lys maintenant. La Lys et l'Escaut est à l'autre côté. La confluence, c'est juste un kilomètre plus loin dans cette direction. La ville a été fondée là autour de l'année 630. Et les sources se trouvent évidemment dans l'autre direction, 200 km plus loin, environ, au nord de la France. La place entre les ponts, juste devant nous ici, où vous êtes embarqués, c'était le port le plus important au Moyen-Âge, et après, ça restait le port le plus important, le port le plus important, un port de céréales, surtout céréales. So, Ghent was founded at the confluence of two rivers. We have the Leie, we have the Schelde. Their sources lie in the north of France, about 200 kilometers ahead of us, and we are sailing the river Leie right now. The confluence of the rivers is 1 kilometer downstream. The city was founded there around 630. We have entered the old harbor now. Between the two bridges here was the main harbor of Ghent from the 11th century till about 200. The main thing here was grain. One of the big parts of Ghent's economy during the Middle Ages was the trade of grain. It happened through the harbor, and the place where everything was sold was on the other side of the houses on the left, on the Korenmarkt, so the grain market. The grain itself was coming from France, where the rivers start. Donc, ce port ici entre les deux ponts était spécialisé en blé. En fait, le commerce de blé était une des grandes parties de l'économie au Moyen-Âge ici. L'autre grand partie était la production de textile, une sorte de textile. Donc, le blé était produit en France, en Picardie, en Artois, et était vendu à l'autre côté des maisons, à gauche, sur le Korenmarkt, sur le marché au blé. Dus deze haven hier, tussen de twee bruggen, voor en achter ons, was een hoofdzakelijk graanhaven. Het graan werd vanuit Frankrijk aangevoerd, waar de rivier ontspringt. En werd hier verkocht. De graanhandel was een van de belangrijkste delen van de Gentse economie. En het ging Gent in de middeleeuwen echt voor de wind. En Gent was een van de grootste, belangrijkste steden van Europa. Een aantal van de huizen die u op de linkerkant ziet, hadden te maken met dat graan. Je hebt die grijze daar, dat is een opslagplaats voor graan. Het gaat terug tot het jaar 1200, dat is het oudste gebouw hier in de haven. Links en rechts 2 korenmeters huizen, gilde huizen van zij die het graan maten. Elk beroep was verenigd in een gilde die de belangen van die mensen verdedigde, en ze hadden dan eigen huis. Nog meer naar links met de gouden punten bovenaan, het huis van de metsers. Nog meer naar rechts, daarachter die grijze bestelwagen, het huis van de schippers. Er staat een foto gebeuren. Il y a quelques très belles façades à notre gauche, et quelques entre ces façades avaient à voir avec le commerce de blé. La grise, par exemple, était un entrepôt pour le blé. Ça date de l'année 1200, donc c'est la façade la plus ancienne, ici dans le port. La petite maison juste à droite de l'entrepôt, là, avec les fenêtres bleues, était la plus importante. La place pour payer les taxes. Et puis on a le korenmetershuis, avec la porte bleue aussi, la maison des mesureurs de blé. Chaque profession
avait quelque part dans la ville sa propre maison des mesureurs de blé. La suivante avec le bateau dessus de la porte était la maison des bateliers. So there are some beautiful houses in a row on the left side. The oldest one is a bit behind the black umbrella. This was built in 1200. It was a storehouse for the grain. There were about 100 of those storehouses here surrounding it. The small one just on the right of it was the tax house, the most important of all houses. And then you have 2 guild houses. Every profession was united into a guild. And they had a house somewhere, house of the grain weighers. The one with the boat above the door was the house of the shippers. The one on the corner, the small house, was built 100 years ago. Ghent was preparing in those days for the World's Fair, which took place here in 1932. The year before the First World War started. So all the countries on that war were still happily celebrating how the technology was great. The building is called the Old Post Office, used at the post office 50 years ago. Sur le point foyer, avec le pour l'ancienne poste, qui date du début du XXe siècle, quand la ville se préparait pour l'exposition universelle de 1913. L'année juste devant la Première Guerre. Le pays de cette guerre était encore ensemble avant, en train de fêter un peu ensemble. We zien op de hoekstaren van de Portugal, 100 jaar oud. Op 20 jaar geleden kon je hier posttegels kopen. Vandaag is het gewoon een shoppingcentrum. De middenverdieping is gekocht door een Hollander. Door een Nederlander, gekocht door een Nederlander. Ja, we zeggen dat zo een Hollander. 17 miljoen Hollanders. Die heeft er een Albert Heijn gestoken. Ja, dat doen jullie dan. Wij noemen jullie Hollanders, jullie bouwen gewoon Albert Heijn. Sowieso. En zeemannen, dat kon ook een zeeman geweest. Ja. Ook een handelsman. De linkerkant, de 3 torens van Gent, waarschijnlijk het meest bekende zicht van de stad. Met helemaal achteraan de Saint Bavo Cathedral, waar het Lam Gods te vinden is als schilderij. In het midden het Belfort, de oude wachttoren, met bovenaan de draak. En dicht bij ons de Sint-Niklaaskerk. La dernière tour à votre gauche, c'est la cathédrale Saint Bavo, la place où se trouve la peinture, l'adoration de l'agneau mystique des frères Van Eyck. Au milieu, avec en haut le gardien de la ville, le dragon, le beffroi. Et la plus proche, c'est l'église Saint-Nicolas, l'église des marchands et des bâtiments. So the very last tower on the left side is the Saint Bavo Cathedral. It is the place where you'll find the painting, the Adoration of the Mystic Lamb. It's one of the highlights in Western painting history. The second is the old watchtower, the belfry. You can climb it if you want. There is an elevator as well. Closest to us is the St. Nicholas Church, Church of Shippers and Merchants. So one of the reasons Ghent has so many churches and chapels is that people could buy a place in heaven by building a church. So shippers and merchants had the St. Nicholas Church. The brewers had the St. Michael's here on the right side, built between 15th and 17th century. Donc l'église Saint-Michel à votre droite était l'église de la corporation des brasseurs, qui était très riche. La qualité de l'eau était si mauvaise que les gens buvaient de la bière. Au lieu, on buvait 240 litres par personne par an, en moyenne. C'est 3 fois plus qu'aujourd'hui. Bien sûr, il y a encore des Belges qui vivent au Moyen-Âge. Mais car la bière est 3 fois plus forte, ils ont un problème. Er is de Sint-Michielskerk hier aan de rechterkant, de grootste van de stad, dus in de Schrijknaam, de achterkant. Er was de Brouwerskerk. De brouwers waren rijke mensen, de kwaliteit van water was heel slecht.
vervuild voor ziektes. Dus men er ook bier in de plaats. De gemiddelde consumptie lag per persoon per jaar maar 3 keer hoger dan vandaag. Met ook s'avonds een bier, met ook namiddags een en zelfs bij het ontbijt. Met havermoutblokken, zuurrokbier. En we gaan zo meteen draaien. Voorbij de brug is een deel van de stad waar geen bebouwing was vroeger, zijnde 200 jaar geleden. Tot de industrialisatie begon, was dit gewoon landbouwgebied. De straat hierachter heet dan ook de Veldstraat. Donc derrière le pont devant nous, il y a une partie de la ville qui est beaucoup plus jeune que la partie qu'on a vue. Avant le 19e siècle, les champs commençaient ici. On faisait l'agriculture proche du centre, à l'intérieur des remparts. Mais avec l'industrialisation, qui commençait ici en 1800, je vais vous en parler plus tard, tous ces champs étaient utilisés par l'industrie après quelques décennies. So the area behind the bridge here is much younger than what we have on the left side. Until 200 years ago, there were no houses there yet. This is where the fields started. This is where agriculture was done. So, Ghent was much smaller. In the 19th century, Ghent was industrialized. I'll tell you some more about that part of history in 10 minutes. But all these fields, there were many fields on the inside of the walls, they were all used by industry in a few decades time. So the city changed dramatically in the 19th century. So the last medieval building along this Leie River is the one here on the left side, going back to 1201, an old monastery. Donc à votre gauche, de l'année 1201, un vieux monastère des Dominicains. Oud-Amerikaans klooster, ja, dat inderdaad. Het kleine huisje was het toilet. So the small house was the toilet. La petite maison était la toilette. Hop là, directement dans la lisse. Directly in the water, into the water. They also had a cold breeze coming up from the river. Yeah, for the smell. These days it belongs to the university, but not for long anymore, it's for sale. Ce vieux monastère est à vendre aujourd'hui pour 4 millions d'euros. Ja, nog één. Dat is te veel. 2 is te veel. Het kan anders wel een hand anders zijn. Het oude gebouw daar links achter ons is tot vandaag, door het verkocht binnenkort deel van de Gentse Universiteit. Die universiteit werd gesticht in de periode van Willem I, net na Napoleon en tussen de onafhankelijkheid van België waren Nederland en België dus één land, dat weet ik natuurlijk. Een Gent zeer vruchtbare tijd. Die koning, Willem I, heeft hier een paar keer een standbeeld gekregen, helemaal terecht. Wat hij toen deed, we hebben daar op verder gebouwd en onze economie vandaag is voor heel veel stuk gestoeld op initiatieven uit die periode. Universiteit hebben vandaag 80.000 studenten in de stad. Wat een groot deel is van de Gentse economie. We hebben de nieuwe haven, vroeger lag je dus hier, maar sinds die periode is die naar het zuiderland verhuisd. We gaan Genteneuzen, dus ook uit die periode. Dus als het aan de Gentenaren gelegen dan waren wij nog één landje geweest. Dat is hier niet gedaan natuurlijk. Terug in de oude haven. We're back in the old harbor here. A lot of people come to this place to just sit down, enjoy the weather, look around, have a drink, an orange juice or a sparkling water. Something. Since 20 years, cars cannot come here anymore, so people use it to chillax. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici dans le vieux port juste pour se relaxer un peu, pour s'asseoir, pour boire un verre de l'eau.
pour fumer une cigarette. Le soir, ils mettent des choses dans les cigarettes. C'est pour ça que la côté droite ici s'appelle le quai aux herbes. Ja, het zijn luchtplanken. Ik kan niet door het raam staan, maar ik ben aan het schetsen. We hebben hier de keuze tussen die twee waterwegen. De rivier naar rechts, de kanalen liever naar links. Om het ons makkelijk te maken zal ik voor ons allemaal kiezen. Democratie is goed tegen goed zijn grenzen. We gaan bij deze gewoon naar rechts. We blijven op de rivier. Het kanaal is voor 10 minuutjes. Het gebouw op de linkerkant hier is de oude vismijn. Vandaag gebruikt door het toeristische informatiecentrum. Deze staat erbij. Voor andere plaatsen te trouwen. Om te hertrouwen. Tot de jaren 70 had je vis verkocht. Donc à gauche, l'ancien marché aux poissons, utilisé comme marché aux poissons jusqu'aux années 70 du XXe siècle. Aujourd'hui, l'office de tourisme est là-dedans. So the building on the left side over there is the old fish market, used as a fish market till, I'm waving to your camera, used as a fish market till the 70s. Right now, it's several things like the tourist information office. A bit further we have a small white house. Above the door there are 3 statues. The one in the middle is the mannequin piece of Ghent. Au-dessus de la porte de la maison blanche, dans la maison, il y a 3 petites statues. Au milieu, vous voyez la statue, le mannequin piece de Ghent. C'est comme Bruxelles, mais il ne pisse pas. C'est un mannequin piece. Dus daar boven de deur van het witte huisje staan 3 standbeeldjes. Dat is het mannequin piece. Maar Gent, de 2 beeldjes ernaast, die zijn 10 jaar oud. Gent wordt reeds 30, 40 jaar bestuurd door een progressief stadsbestuur en zij wilden 10 jaar geleden meer vrouwelijke standbeelden. Dus ze hebben er de plassende tweelingzusters bijgezet. Dat is nieuws daarbij opgelost. L'histoire du garçon ici à Gand est différente qu'à Bruxelles. Il était le symbole tanneur ici. Pour tanner le cuir, ils avaient besoin d'ammoniac. Et avant le 19e siècle, la seule source d'ammoniac, c'était l'urine. Donc les gens, les garçons et les filles, vendaient ce qu'ils produisaient. C'était une profession, une manière de gagner sa vie. So the story of the mannequin piece here in Ghent, it's different than it is in Brussels. Mannequin means boy, and piece means piss. Yeah, I guess Dutch is not a very hard language. He was the symbol of the leather workers, the tanners. To work the leather, they needed ammonia, and the only source of ammonia till 200 years ago was urine. So boys and girls, they were selling what they produced. Sort of a profession. Ja, ongelooflijk. Moet je dit zien.
Als u even rond u kijkt, ziet u ja, een andere architectuur, hè, functioneel, geen versieringen meer. Hier varen we tussen een aantal van de eerste fabrieken van de stad. Donc les bâtiments autour ont une architecture différente. Il n'y a plus d'ornements, des bâtiments carrés, fonctionnels. On est entouré par quelques des premières usines de la ville maintenant. So looking around, you see some old factories. The architecture is different. No more ornaments, square shapes. The first factory of the city, it was opened in 1800, very early. Yeah? One of the first cities outside England to be industrialized. After a few years, Ghent became the most important industrial city of the continent, and it would be the most important, remain the most important till 1860. The main thing here, motor of Ghent economy, was cotton, spinning and weaving cotton. That's what Ghent did in those days. That's not anymore what Ghent does today. Since 15 years, we have no more cotton factories. We shifted to other industries. These new factories are no longer in the center, they're in the north, in the harbor area. Right now, we use the center to go out, to shop, to live. Donc, des anciennes usines autour de nous. Juste un instant. En die leggen zeker voor aan het blad, laat de koffer open. Je kunt de koffer open laten. Dan gaan we voor dat stukje naar huis gaan. Gewoon accent. De dampen. Nou ja, zo, maar ja, dat weet ik. Zit niet precies in de kop. Leuk met je. Oh, dat is een snelle boot. Sorry, my wife, she's struggling with some wooden planks. They don't fit into the car. Sorry. She wants me to help, but I'm with you, so I can help. Ok. Donc, des anciennes usines autour de nous. La première de la ville se trouvait juste un peu derrière nous. Elle était ouverte en 1800. Une des premières usines nord de l'Angleterre. Gand devenait pour 50 ans la ville la plus industrialisée du continent. C'était surtout le coton qui était important pour la ville, le moteur de l'économie jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on n'a plus de coton, plus d'usines de coton depuis 15 ans et c'est fini. On a beaucoup d'autres usines au lieu qui se trouvent plus au centre, mais au nord de la ville où se trouve le nouveau port. Donc le centre, c'est pour sortir, pour les magasins, pour les appartements, les restaurants. Maar de fabriek is rondom ons. Maar ook iets anders is interessant. Hier aan de rechterzijde van het water, tegen de gevels, staat de reconstructie van een jaagpad. Een jaagpad of een trekweg. Heeft niets met de puberteit te maken natuurlijk. Wel het scheepvaart. Het scheepvaart was niet gemotoriseerd tot de jaren 50 hier in Vlaanderen. Dus ja, boten werden getrokken langs de kant van het water, met paarden, met de hand. Maar natuurlijk als er huizen stonden, hielen stonden aan de kant, dan dus dat moest je zo'n jaagpad maken, zo'n trekkend water van boven.
gaan hier de leien verlaten, de rivier, we gaan een stukje verder naar rechts de Lieve op of af, want het kanaaltje stroomde naar rechts, naar de zee toe, 45 kilometer verder had je de monding in het Zwin, voor zij die de Belgische kust een beetje kennen. Vlak langs de Nederlandse grens heb je een klein natuurgebied, daar komt het uit. Nous quittons la Lys, la rivière, maintenant nous continuons sur un canal qui s'appelle Lieve, la connexion entre Ghent et la mer du Nord, creusée à la main au XIIIe siècle. Ici jusqu'à la côte, c'était 45 km. So we have left the river, here we are on an old canal, made in the 13th century already. It connected Ghent to the sea, about 45 kilometers to get to the coast. En hier aan uw linkerzijde ziet u de laatste houten gevel van de stad. La dernière façade en bois qui reste, and this is the last wooden facade of the city. Till the 16th century, only the very rich had stone houses. Donc jusqu'au XVIe siècle, les très très riches étaient les seuls avec des maisons en pierre. Les autres avaient des maisons en bois. Dus tot de 16e eeuw had Gent eigenlijk maar een 100-tal stenen huizen. Die werden bewoond door de zeer rijken, door de steenrijken. En hier aan uw rechterkant staat, dat is het Gravensteen uit 1180. Het huis van de graaf. De steengraaf. Heb ik niet. 1180, huis van de graven, 15e eeuw wordt het justitiepaleis in Gent, gekend voor de executies. Sommige mensen hebben ook de brug achter ons gelegd. Vandaag is het een museum. Mooi zeg voor de toren. Le château des Comtes, à votre droite, était construit à la fin du XIIe siècle. C'était la résidence du comte de Flandre d'abord. Devenait le palais de justice après. Était même au XIXe siècle utilisé comme usine. C'était une ruine après. Ils ont fait cette restauration profondément. C'est pour ça que le château a plus l'air médiéval maintenant que pendant le Moyen-Âge. Ils ont ajouté quelques détours, quelques créneaux, des princesses sur les murs, pour l'image. C'est une des choses à visiter. Il y a 3 choses à faire au minimum à Gand. Il y a le château, il y a la cathédrale avec la peinture, et puis il faut faire le tour en bateau. I have to be silent here for the neighbors, so I will talk in English about the castle on the way back. If we come back. Zo hier komen we een rustiger buurt binnen gevaren. Het Prinsenhof aan de linkerkant. Heel mooi pleintje hier ook. Ook heel romantisch. Zeker s'avonds met de verlichting van onder de boven. Super mooi. We zien bijna altijd koppeltjes onder de boven. Of soms iemand alleen ook die wacht om een koppeltje te vinden. Vroeger geen pleintje, maar ook meer water. Dit was eigenlijk een tweede
haven die tussen de twee. Entre les deux ponts se trouvait le deuxième port de la ville. So here used to be the second harbor of the city between the two bridges. Ce port était plus grand qu'aujourd'hui, et le quai à gauche était plus à l'arrière. En fait, il y avait un sort de bassin, les façades à gauche nous montrent encore de largeur originale, donc on pouvait tourner en bateau à bord de poissons et de vin surtout. So the square on the left side was water as well. So the view was just further to the back. It followed the line of the houses over there. So boats could be turned here. It was a turning spot. It's only COVID. Yeah. It's okay. It's free. We have all had it. So, second harbor of the city was there, of course, between the previous two bridges, the place where fish and wine were imported to the city. The neighborhood here on the left side is a nice residential neighborhood which is called the Prince's Court. Maar de naam die er komt, is gewoon iets helemaal anders, een kasteelnaam. Tussen de 12e en 19e eeuw was in de ganse rechteroever tot aan de bovenkant, ongeveer 200 meter diep ongeveer, gebruikt door een heel goed kasteel. Het waren 300 kamers, alles samen, dus waarschijnlijk zeer groot. Zeer luxueus ook, elk van de kamers had een openhaard. Zeer luxueus. Er waren grote tuinen bij, met in het midden een plaats voor leven. De middeleeuwen. Zou bedacht zijn. In de 19e eeuw kwam hier in plaats een industriezone. Dus zoals we hier nog zien, zo'n straat, zijn er die oude fabriekjes op de tijd. Le quartier à bord de l'eau, à gauche, s'appelle la Cour des Princes, un quartier résidentiel. Quelques de nos meilleurs voisins habitent ici. Mais le nom vient d'un château. Entre 12e et 19e siècle, il y avait un château de 300 chambres ici. Chaque chambre avait son propre feu de cheminée, donc grand et luxueux aussi. Au 19e siècle, on a remplacé ce château par des usines. C'est ça que vous voyez encore. Il n'y a qu'une seule partie qui nous reste pour vous la montrer au retour. So the neighborhood here on the left side is a residential area which we call the Prince's Court. The buildings that we see are 19th century factories. So at that time, it was an industrial. But the name, the Prince's Court, comes from a castle which stood here between 12th and that 19th century. The castle, which is almost completely gone, I will show you the last remaining on the way back. It was impressive, was big and luxurious. There were 300 rooms. Each room had a fireplace, place for lions also. But 19th century was dominated by industry here. Yeah. The right side, this is normally the place where you can find spectacles. Normalement, on peut trouver quelques tortues ici à droite. Dit is dan zo'n beetje het safari-gedeelte van. We proberen zo volledig mogelijk te zijn. Maar helaas, pindakaas is heel kort. Sorry. Those ones. Oh, over there, over there. We have some ducks. Some females, some males. Pas de tortue, on a quelques cas. On va tourner ici dans quelques secondes.
bâtiment, juste devant nous, c'est la dernière porte de la ville, et ça s'appelle Rabot, construite au-dessus d'une écluse au XVe siècle. De la fin de la ville jusqu'à 1960, l'année qu'on a commencé avec la démolition de Saint Bavo. So this is the last city gate. We call it Rabot. And actually the word Rabot, it refers to what was first. And when they made the canal in the 13th century, they built 9 locks on these 45 kilometers, and the first one was here. It was still outside the city in those days. Later it was fortified with the towers. Again, a bit later, it became part of the city wall. The end of Ghent till 1860. That's the time when they started knocking down the walls. Dus het gebouwtje achter ons is de laatste stadspoort, hoewel het oorspronkelijk niet zo was. Een rabot, en zo heet het gebouwtje, is een sluis. Toen het kanaal gegraven werd, werden er om diepgang voor de scheepvaart te verzekeren 9 rabotten gebouwd op die 45 kilometer. Werd dan later, eind 15e eeuw, gebruikt in een oorlog. Wij als lage landers weten als geen ander dat waterlinies zeer praktisch zijn in oorlogen. In de 15e eeuw werd het hier al toegepast tegen de Oostenrijkers met succes. Dus eigenlijk is het gebouwtje een soort overwinningssymbool. Nog later werd de stadsomwalling groter en dus tot 1860 tot de laatste stadsomwalling van Gent, was dit gebouwtje er deel van. Even terug naar die Oostenrijkers, die verloren dan wel die ene oorlog, of ja, ze konden er gewoon niet aan beginnen, want ze konden de stad niet bereiken. Maar een aantal jaren later waren zij terug in Gent en ja, zij hebben de stad overgenomen. Hun toekomstige keizer, Karel V, werd geboren in Gent in het jaar 1500, wat 11 jaar na die Gentse overwinning is. De plaats waar hij geboren werd was dat kasteel waar je net over sprak, de Prins of hier aan de rechterkant, dat is voor een stukje te zien is, klein rood torentje daar, een stukje muur eronder. Donc la petite tour rouge à votre droite avec la porte en dessous, là, les fenêtres, c'est la dernière partie qui reste du château, la cour des princes. So I don't know if you can see it, it's at the end there, the passage, a small red tower over there. That's the last remaining of the castle that I talked about. That is Prince's Court Castle. Die keizer Karel zou uitgroeien tot de machtigste man van zijn tijd. Zowat gans Noordwest-Europa, Centraal-Europa eigenlijk ook, behalve Frankrijk, viel onder zijn gezag. Koning van Spanje, keizer van het Heilige Roomse Rijk was hij. En 1500, l'année 1500, l'empereur Charles Quint était né dans ce château, dans cette cour des princes. Il devenait l'homme le plus puissant de l'Europe dans son temps. Il était empereur du Saint-Empire romain, au même temps roi de l'Espagne, Carlos I, roi de l'Espagne, qui est en train de coloniser l'Amérique de partie de l'Asie. So in the year 1500, the Emperor Charles V was born somewhere in the castle, in this Prince's Court Castle. He was the most powerful man of Europe in his time, at the top of the food chain, at the top of the the Holy Roman Empire, also King of Spain. The statues surrounding the bridge, you probably already saw them. They tell stories out of his private life, out of his love life, let's say. Donc, ces statues ici racontent des histoires de la vie privée de cet empereur, de cet Charles Quint. Dus verhalen uit het privéleven van keizer Karel. Het is de brug der keizerlijke geneugten. Vier beelden, daarmee kom je er niet. Karel was laten we zeggen, een actieve man. Had overal een paar vrouwen zitten. Kreeg wat kinderen met, 30 kinderen. Donc cet empereur, il était très actif, il avait beaucoup de femmes dans sa vie. Et beaucoup d'enfants aussi.
30 enfants, 3 de sa propre femme. Donc ces 4 statues, c'est juste un début. C'est pas assez, ça c'est sûr. So this emperor, this Charles V, had, besides a busy political life, a lot of women in his life as well. Although he was not the most attractive one walking around. He, for example, had the typical Habsburg chin, which looked like this. I'll try to show it. It looked like he couldn't help it. He got it from his parents. He wasn't very tall. He was this short, Napoleon-sized guy. And on top of that, he didn't have the beautiful athletic body that I have. He didn't. And couldn't help it. Again. But women didn't care. That's a good thing for Charles. Had many women, and of course children, some of which walked the streets of Ghent. So if you would see such a chin somewhere passing by, you know what it means. Ze hebben ook actueel mogelijke goed scenario doorgesteld. Castle of the Council was built in the 12th century. It was the house of the Count of Flanders first. It became the court of law. Later, it even was a factory, used as a factory in the 19th century. Today, it's a museum. It's one of the things to go to. There is a good view on top of the tower. It looks very military, but they never used it in a war. This was a way of the Count to show power to the people. It was occupied only a few times in history. And one of the last times was 1949 by the Ghent students. They were not happy with the price of beer. So 130 of them, they decided to take it. They entered, they closed the gates, and they were able to defend their newly conquered fortress with some cucumbers, tomatoes, and eggs. For 5 hours, then they were arrested, and the price of beer stayed high.
dames en heren, we gaan zo meteen terug aan. Meer hier, het is tijd voor ons vaartje, terwijl u ervan genoten heeft. En ik wens u nog een mooie dag. Nous arrivons maintenant à la fin de notre tour. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. So we slowly get to the end of this tour. We're about to dock. Don't step out yet. I hope you enjoyed it, and I wish you a beautiful afternoon. Thank you.